ఈ ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే ఇక్కడ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేశాక ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా బెల్, సో బెల్ మీద ప్రెస్ చేస్తే మీకు నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి. టూ 250 grams చికెన్ తీసుకొని బాగా వాష్ చేసుకొని సాల్ట్ అండ్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ యాడ్ చేసుకోండి. పెప్పర్ పౌడర్ యాడ్ చేసుకోండి. చికెన్ మొత్తం ఈ మిక్చర్తో బాగా మిక్స్ చేసుకోండి. తర్వాత ఒక ప్లేట్లో కార్న్ఫ్లోర్ యాడ్ చేసుకోండి. కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోండి. మొత్తం ఈక్వల్గా మిక్స్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు మిక్స్ చేసుకున్నాక మనం చికెన్ ఏదైతే మ్యారినేట్ చేసామో అది మొత్తం ప్రాపర్గా ఈ ఫ్లోర్కి మొత్తం పట్టించుకొని ఒక సైడ్ ఉంచుకోవాలి. అలా టోటల్ అన్ని చికెన్ పీసెస్ చేసుకొని ఒక సైడ్ ఉంచుకోవాలి. జస్ట్ డస్టింగ్ చేయాలి అంతే. సో ఈ విధంగా మనం అన్ని చికెన్ పీసెస్ చేసుకొని ఒక సైడ్ ఉంచుకుందాం. ఈలోగా ప్యాన్ పెట్టుకొని జస్ట్ ఆ చికెన్ పీసెస్ ఫ్రై అవ్వడానికి కొంచెం ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోండి. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక ఇప్పుడు చికెన్ పీసెస్ యాడ్ చేయండి. చికెన్ పీసెస్ చూసారు కదా, ఈ విధంగా కొంచెం గోల్డ్ కలర్ వచ్చాక మనం తిప్పుకోవాలి. అదేవిధంగా మొత్తం అన్ని చికెన్ పీసెస్ మనం ఫ్రై చేసుకొని పక్కన ఉంచుకుందాం. ఒక బౌల్లో ఒక గ్లాస్ వాటర్ తీసుకొని చికెన్ పీసెస్ యాడ్ చేయండి. చికెన్ పీసెస్ యాడ్ చేశాక కొన్ని ఆనియన్స్ యాడ్ చేయండి. సో ఈ వాటర్ అనేది బాగా బాయిల్ అవ్వాలి, మనం ప్రాసెస్లోకి యాడ్ చేస్తాం. సో కొంచెం గార్లిక్ చిన్నగా చాప్ చేసుకోండి. స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్. ఇప్పుడు ప్యాన్లో బటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. బటర్ వచ్చేసి మనం ఒక 40 grams యాడ్ చేసుకుందాం. ఎందుకంటే ఇది బటర్ గార్లిక్ చికెన్ కాబట్టి బటర్ అనేది ఎక్కువ ఉండాలి, అండ్ గార్లిక్ కూడా. సో గార్లిక్ యాడ్ చేసుకోండి బటర్ బాగా వేడయ్యాక. కొంచెం ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోండి సో దట్ బటర్ అనేది బాగా ఫ్రై అయిపోకుండా. స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ యాడ్ చేసుకోండి.
సో ఇవన్నీ బాగా ఫ్రై చేసుకోండి. పెప్పర్ పౌడర్, ఆరిగానో అండ్ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇవి లైట్గా జస్ట్ ఫ్రై అయితే చాలు. చికెన్ వాటర్ ఏదైతే మనం బాయిల్ చేసామో ఆ వాటర్ కొంచెం యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు కార్న్ఫ్లోర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. కార్న్ఫ్లోర్ యాడ్ చేసుకున్నాక బాగా ఈక్వల్గా మిక్స్ చేసుకోవాలి, సో దట్ లంప్స్ అనేవి ఫామ్ అవ్వకుండా ఉంటాయి. కొంచెం దగ్గర అయ్యాక చికెన్ యాడ్ చేసుకొని ఈవెన్గా కలుపుకోండి. మళ్ళీ చికెన్ వాటర్ యాడ్ చేయండి. ప్రాపర్గా మిక్స్ చేసుకున్నాక మనం ఇప్పుడు లిడ్ పెట్టుకుందాం. 5 మినిట్స్ ఆ వాటర్లో బాగా కుక్ అవ్వనివ్వండి. ఇప్పుడు చూసారు కదా, ఇలా మొత్తం చికెన్ వాటర్ని మొత్తం అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది మన చికెన్. సో ఇప్పుడు ప్రాపర్గా మిక్స్ చేయండి. కొంచెం సోయా సాస్ అనేది యాడ్ చేయండి అండ్ చిల్లీస్ యాడ్ చేయండి. యాడ్ చేసి ఒకసారి ప్రాపర్గా మిక్స్ చేయండి. సో సోయా సాస్ లైట్గా మనకు పంచ్ టేస్ట్ ఇస్తుంది అండ్ కలర్ కూడా ఇస్తుంది. సో ప్రాపర్గా మిక్స్ చేసుకున్నాక ఇప్పుడు కొరియాండర్ జస్ట్ యాడ్ చేసుకోండి. ఒక 2 మినిట్స్ మనం లిడ్ క్లోజ్ చేసుకుందాం అండ్ స్టవ్ ఆఫ్ చేసేద్దాం. ఇప్పుడు మనం సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుందాం. సో చూసారు కదా, మన బటర్ గార్లిక్ చికెన్ అనేది రెడీ అయిపోయింది. సో ఇది కూడా మీరు ట్రై చేసి ఎలా ఉందో కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. నేనైతే చెప్తున్నా, చాలా యమ్మీగా ఉంది టేస్ట్. సింపుల్ అండ్ ఈజీ రెసిపీ.